Hello friends, we are starting with the chapter number 9 today. That is final accounts of proprietary concern. Okay, means only one trader, sole trading, it is also called as a sole trading. And for that, how to prepare final account, that exactly we are going to learn. Where we are going to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. You might have heard about the balance sheet. आपने सुना होगा profit and loss account होता है, balance sheet होता है. Okay, all that. And now how to prepare that? What is exactly the basic information about that? That exactly we are going to learn. Okay, so let us see one by one. I'm going to share a screen with you. You can also open the textbook, or you can see on the screen. It is not necessary to open the textbook now. And thereafter we will solve. In the first lecture, at least we are going to see the information. Step by step we will proceed further. Okay, so let us begin with the same. Please see. So this is the chapter number 9, final accounts of proprietary concern. The contents are given to you. That is the meaning, objectives and importance of final account. Why to prepare final account? Actually speaking, final account क्या है? Final account means finalization of the accounts. म्हणजे आपण जे पहिल्यांदा काय तयार करतो, जर्नल, मग काय करतो, लेजर, लेजर नंतर आपण काय करतो, वी आर डुईंग द बॅलन्सिंग अँड ऑल्सो ट्रायल बॅलन्स. आपण हे सगळं बघितलंय, ऑलरेडी सीन. And now how to prepare final account or how to do the finalization of the account, that exactly we are going to learn in this chapter. So the contents are meaning, objectives and importance of final account, preparation of a trading account, preparation of profit and loss account, preparation of balance sheet. So you are having mainly these two accounts and one statement. मी काय बोललो समजून घ्या. Two accounts, मतलब trading is an account, profit and loss account is an account, but balance sheet is not account. Balance sheet is a statement. हा मोठा फरक आहे त्याच्यामध्ये. Okay. Then effects of the following adjustments. These are adjustments which we are going to learn in details. That is the closing stock. बघा प्रत्येक बिझनेस मध्ये इयर एंडला काही ना काही स्टॉक शिल्लक राहतो. असं होत नाही की बाबा सगळा माल विकून टाकलाय. ऑल द गुड्स आर सोल्ड, ओके, एंड नो स्टॉक इज रिमेनिंग. ऐसा कभी होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है. So closing stock, then outstanding expenses, prepaid expenses, depreciation on the asset, bad debts and RDD. हे सगळं मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करीन. डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, accrued मतलब outstanding income, goods distributed as a free sample, goods withdrawn by proprietor for personal use, interest on capital, interest on drawings. हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित बघायचं आहे. This competency statement, students are able to understand meaning, objectives, importance of final account. Students are able to prepare important trading, profit and loss account and balance sheet with the competency, and students are able to understand effects of the adjustments. हे तुम्हाला सगळं समजून घ्यायचं. You are supposed to understand this and then supposed to solve it accordingly. Okay. So introduction is given to you. Accounting is considered as a specific scientific approach in maintaining a record of business transactions. It provides a systematic accounting record to all on the financial status of the enterprise. No sooner a business transaction takes place, the accounting process starts. I can say the moment the transaction is started, okay, or transaction is taking place, immediately accounting process starts. This process is completed by drafting final accounts. So when the transaction is taking place, for example, goods purchased from Ramesh, हा ट्रान्झॅक्शन झाला, इमिजिएटली आपण काय करतो, पहिली एंट्री पास करतो, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट. Okay, or goods are sold to Geeta, then we pass the entry Geeta account debit to sales account. असं आपण करतो, है ना. पण ते कंप्लीट कधी होतं माहिती का, whenever we are doing the final accounts of the same, तब जाके ये कंप्लीट होता है. Okay, so journal is a primary book of record, ledger is the principal book of the accounting, and then thereafter it is coming
to the trial balance, and finally final accounts. This is the process. So meaning of final account, the primary aim of accounting is the assessment of the business performance for the benefit of all stakeholders, such as the owners, employees, suppliers, customers, financiers. So all these people, they are interested in knowing our financial accounting. Okay, they're interested in knowing what is the profit earned or whether there is a loss, what is the current financial position of the business. Okay, so everybody is interested. Owner is interested, creditors are interested, debtors are interested, मतलब customers are interested, banks are interested, government is interested. प्रत्येकाचा इंटरेस्ट वेगळा आहे. गव्हर्नमेंटचा इंटरेस्ट काय फ्रॉम द अँगल ऑफ टॅक्सेशन. बँकांचा इंटरेस्ट काय असतो फ्रॉम द अँगल ऑफ अंडरस्टँडिंग युअर फायनान्शियल कॅपॅसिटी. When the banks are giving you loan, the banks are considering all the things very, very properly. So they are looking at your financial document, which is called as a final accounts. So which will also help them to form their opinions for the financial position of their business concern. For this purpose, various accounting reports are prepared in the form of final accounts at the end of every financial year. प्रत्येक इयर एंडिंगला आपण फायनल अकाउंट तयार करतो. आता प्रत्येक कंपन्यांची पॉलिसी असते वेगळी. They are preparing at the end of the year, or they can prepare at the end of every quarter. That means after every 3 months, okay, or after 6 months. But preparation at the end of the year is must, compulsory. In brief, final accounts are financial statements that validate and explain working results and financial status of the specific period of time on a particular date. It is a set of a trading account, profit and loss account, balance sheet. Mainly it is a set of trading account, profit and loss account and balance sheet. म्हणजे आपण याच्यामध्ये काय शिकणार आहोत? ओके, मी आता हायलाइट केलं बघा. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, and balance sheet. This is very important. Balancing figure of trading account is called as a gross profit. Very, very important. It is called as a gross profit or a gross loss. Gross profit or a gross loss. My trading account चा result काय? What we are getting by preparing trading account is either a gross profit or a gross loss. Then in case of profit and loss account, the balancing figure is a net profit or net loss. Balancing figure is called as a net profit or net loss. And whereas balance sheet, very, very important statement, shows the financial position of the assets and liabilities at a given period of time. हे सगळंच मी highlight केलं. Because see, you must be able to understand why to prepare trading account, to find out the gross profit or gross loss. Then why to prepare this profit and loss account? To find out the net profit. Net profit म्हणजे काय माहिती का? सगळं जाऊन आता आपल्याकडे काय उरलं. After all expenses, everything, what is left, that is only called as a net profit. And what is balance sheet? Why to prepare balance sheet? To understand the financial position of the business. म्हणजे मी तुम्हाला असं सांगू शकेन, बॅलन्स शीट बघितल्यानंतर असं बघितल्या आपल्याला कळलं पाहिजे की what is my financial position. At a glance, you can understand what are my assets, what are my liabilities. माझ्या assets किती आहेत, माझ्या liabilities किती आहेत. Assets म्हणजे properties. Liabilities म्हणजे काय? What is my liabilities? Amount which is payable by business to outsiders. That is called as the liabilities. The basic objectives of final account is to determine gross profit or gross loss, net profit or net loss of the business during financial year. Then final account shows the true and correct financial position of the business, which we can understand by preparation of balance sheet. It informs the opening results and exact financial position of the business to the stakeholders. म्हणजे ज्यांना जे ओनर्स आहेत तर त्यांना कशामध्ये इंटरेस्ट आहे की आपलं प्रॉफिट किती आहे आणि आपली सध्याची फायनान्शियल कंडिशन काय. हमारा अभी प्रॉफिट कितना है और अभी का हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये समझना जरूरी है. It enables to control financial activities of the business effectively. Now, what is the importance? Final accounts are the basis on which management or business
man decides business policies and take financial decisions. So whenever businessman they are taking the decision, business, financial decision, it is all based upon the final accounts only. ओके, म्हणजे आपल्याला माहिती पाहिजे की आत्ताची कंडिशन काय आणि आपण पुढचा निर्णय काय घ्यायचा. हमको अभी मालूम होना जरूरी है कि अभी क्या कंडीशन है, हमारा प्रॉफिट कितना है. ओके, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ फाइनेंशियल डिसीजंस इन योर बिजनेस. Final account gives a true picture of the financial status of business for financial year. Yes, it is providing us the true picture. Final accounts are useful for accurate accounting records. Transparency in the business dealings are possible due to financial statements. Transparency means complete honestly all the transactions are done. Okay, there is no hide and seek asla kahi nahi hai. So whatever actually available is given to as information, and complete information is given to all. Final accounts help to get clear breakup of the amounts payable to government as a various taxes. There is the income tax, GST, etc. So we can understand what is the amount of taxes to be paid to government. गव्हर्नमेंटला आपल्याला काय टॅक्स भरायचा आहे, जीएसटी किती भरायचा आहे, किती भरायचा राहिलाय, किती भरला, व्हॉट इज इन्कम टॅक्स पेड, व्हॉट इज ड्यू, किती पेएबल आहे आता, हे सगळं कळतं आपल्याला. It is mandatory requirement to maintain records of financial state of the business establishment. It is very compulsory. बघा, presently the income tax returns are to be submitted, and income tax return is to be submitted based on your preparation of final accounts. And these final accounts are audited by chartered accountants. The chartered accountant he audit करतात and they are deciding what is the tax liability, and accordingly the returns are submitted. मी काय म्हटलं, इन्कम टॅक्स रिटर्न सबमिट करतात है ना, तर ते सबमिट केलं जातं. Now how to prepare final accounts? Every time business transaction takes place, the details of it is made in the primary books, that is a journal. These entries are then posted to ledger. At the end of the financial year, the ledger accounts are balanced, but we are doing the balancing at the end of every month, by the way, हे पण लक्षात घ्या. And the closing balance of each ledger account is determined. So we are doing the balancing of the account. म्हणजे for example, cash account balancing आपण करतो. Debit total minus credit total, okay, that is balance of cash. What is the cash in hand? म्हणजे आपल्याला कळतं की आपल्याकडे कॅश इन हँड किती आहे शेवटी. म्हणजे एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, युअर डेबिट टोटल इज कमिंग 1 lakh rupees. 1 lakh रुपये डेबिट टोटल आहे. And your credit total is something 60,000 rupees. Now what is the balance left is 40,000. That is becoming your cash in hand. So in this way, for every account, we are doing the balancing, and with the help of this balancing, we prepare the trial balance, and with the help of the trial balance, we are preparing final accounts. It's far important. There may be a debit or credit balance, and with the help of all these balances, trial balance is prepared. After सांगितलं मी तुम्हाला. This in turn helps in preparing trading account, profit and loss account, and balance sheet, which is known as the final accounts. The accounting process can be represented as follows. आता इथे बघा carefully कसं दाखवलंय. This chart is very, very important for you to understand this chart. So let me select the proper color to give the proper explanation to you. So how it is taking place? पहिलं काय होतं, ट्रान्झॅक्शन होतं, बिझनेस ट्रान्झॅक्शन इज टेकिंग प्लेस. मग आपण काय करतो, वी आर टेकिंग जर्नल एंट्रीज, देन वी आर डुईंग द लेजर पोस्टिंग, देन वी आर डुईंग द बॅलन्सिंग ऑफ द लेजर, देन वी आर प्रिपेरिंग ट्रायल बॅलन्स, and then we are preparing final accounts. Yes, okay. So this is the accounting process. ही सगळी प्रोसेस है. मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, उसका जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल से रिकॉर्ड करेंगे लेजर में,
लेजर से बनाएंगे, बैलेंसिंग करने के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस, with the help of trial balance we will prepare final accounts. So these things are very, very important. Now the next point, final accounts include what? Manufacturing account, trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and balance sheet. Now out of this, you don't have manufacturing account, you don't have profit and loss appropriation account. You are having only trading account, profit and loss account, and balance sheet. These three. Manufacturing account and profit and loss account are not included in the syllabus of your 11th commerce. So for 11th commerce, final account consists only of a trading account, profit and loss account, and balance sheet. पण आपण तरी चर्चा करूयात की मॅन्युफॅक्चरिंग अकाउंट कोण तयार करतं. Normally the companies which are doing manufacturing production, okay, so they prepare manufacturing account where opening stock of raw material, work in progress, okay, then all the production expenses are recorded, rather debited, and closing stock of raw material and the closing stock of a work in progress is credited. And the difference of the manufacturing account is called as the cost of production, which is getting transferred to the trading account. हे तुम्हाला फक्त मी एक इन्फॉर्मेशन म्हणून सांगितलंय. Okay, but you don't have the same in your syllabus. Okay. Now, let us learn one by one, okay, about trading account, profit and loss account, and balance sheet. So in this first part of the lecture, I'm going to explain you the trading account. Okay. So trading account is an account which gives the overall preview of the all trading activities. पहिलं ट्रेडिंग म्हणजे काय हे समजलं पाहिजे आपल्याला. ट्रेडिंग म्हणजे काय? Purchasing for reselling. We are purchasing for reselling purpose. That is only called as a trading activities. The expenses and losses relating to trading activities are debited to this account, and all outward movements of goods and stock of goods at the end of the year are recorded to the credit side of this account. Okay. So what is given here, trading activities are debited to this account and all outward movements, expenses and losses relating to trading activities, they are debited. While all the outward movements, that is of goods, stock, closing stock, sales, that is credited to this account. Debit side of trading account include activities such as opening stock. आता हे important आहे, हे इथपासून ओपनिंग स्टॉक आपण हे हायलाइट करायचे, फक्त मी तुम्हाला मार्किंग करून दाखवतो. ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस अँड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. म्हणजे काय? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस विच आर actually related with the production process. Okay. So including, purchases, then wages, which are paid to workers. Freight. Freight is a transport charge which is paid for bringing the raw material inside our business. Okay. Then carriage inward. नावच काय बघा, carriage inward म्हणजे आतमध्ये माल आलेला आहे. Whenever we are purchasing goods, we are doing the payment of a transport expenses. Okay. And that is also called as a carriage inward. मग फ्रेट काय? फ्रेट आणि कॅरेज इनवर्ड मध्ये काय फरक आहे? Freight is normally paid whenever you are carrying the goods, okay, from the long distance, and with the help of the aeroplane, I want to say, or with the help of shipping, ship केले जातात. Okay, किंवा by the transport, okay, rail transport, road transport, okay, air transport, or water transport. So whenever you are doing the payment like this, that is only called as a freight. Okay. So carriage inward, coal, gas, fuel, okay, water, manufacturing or direct expenses. So all these expenses, even the royalty. Royalty means the royalty is the
expenditure of the business which is paid to the owner, okay, of that particular commodity, okay, to get the permission of production. म्हणजे मी तुम्हाला एक example देतो. For example, Mr. A is having the coal mine. म्हणजे त्याच्याकडे कोळशाची खाण आहे, कोल माइन, कोयले का खदान होता ना वो, okay, and we want to take the production of the coal from that coal mine. Now A is the owner and we are only producer. Now we need to pay him some charges for getting the permission, and that is only called as a royalty. Okay, royalty or copyright charges are also coming in this particular category. म्हणजे समजा मी एखादं बुक लिहिलं, if I am writing one book and somebody want to do the printing of that book, then I will ask him to pay me the royalty. कारण efforts माझे आहेत ना, these are my efforts. He is doing the only printing job. So that is only called as a royalty. Okay, so these are all called as the direct expenses. तुम्हाला थोडक्यात काय लक्षात यायला पाहिजे की ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला काय काय येतं, विच आयटम्स आर डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक म्हणजे काय, लास्ट इयरचा क्लोजिंग स्टॉक. Last year unsold goods are becoming opening stock of the current year. Now we are going to sell that first. आपण ते पहिलं सेल करणार. So opening stock, then new purchase, goods newly purchased. This purchases stands for goods purchase, not purchase of any asset, only goods purchased. And all direct expenses like wages, freight, carriage inward, coal, gas, fuel, water, manufacturing or direct expenses, even the royalty I told you. Okay, हे सगळं इथे येईल. Royalty, all factory expenses. Okay, तुम्ही म्हणाल सर फॅक्टरी एक्सपेन्सेस मग मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपण ट्रेडिंग अकाउंटला का घेतो? Because trading account is showing us the expenditure for the processing of goods. Okay, म्हणजे गुड्स असेच कोणी आणून विकत नाही. He is doing some processing on that. Sometimes we are doing the processing on that. Okay, purchasing for reselling, but during that certain process going on, this process is only expenditure on such process is only called as a direct expense. Similarly, credit side of trading account includes the closing stock, sales, less returns. म्हणजे काय, सेल्स रिटर्न मायनस करायचे. Similarly, purchases less purchase returns. And any kind of goods that is used for promotion as a free sample, goods withdrawn by a proprietor for personal reasons, but the drawings म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, goods cash or goods taken for personal use. Therefore, it is said trading account is prepared to ascertain the gross profit or loss for a given period of time. When there is a credit balance, it is referred to as a gross profit, and when there is a debit balance, it is referred to as a gross loss. हे तुम्ही छानपैकी लक्षात ठेवायला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं, व्हॉट हॅपन्स, आय एम टेलिंग यू, इन ऑब्जेक्टिव्ह दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन इज कमिंग. ओके, the debit balance of trading account means what? It is a loss. Okay, debit balance is a gross loss, while the credit balance is a gross profit, referred to gross profit. Okay, credit balance is a gross profit and debit balance is a gross loss. हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. Credit balance म्हणजे credit total is more than debit total. It is a gross profit. And debit balance means debit total is more than credit total. It is a gross loss. Okay. And remember that trading account is a nominal account. Very, very important. Okay. म्हणजे पर्सनल रिअल नॉमिनल याच्यातली ट्रेडिंग अकाउंटची कॅटेगरी कुठली? The trading account is coming as a nominal account. आता इथे बघा, important terms of trading account. Stock. Goods that are unsold are called as a stock, and stock of two types. There is opening stock. It refers to unsold goods at the beginning of the year, or we can say at the end of the last year, beginning of current year or at the end of the last year. While the closing stock, unsold goods on the last day of the accounting period,
is referred to as a closing stock. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल इयर एंडिंग 31 मार्च आहे, मग 31 मार्चला जे काही तुम्हाला 31 मार्चला जो काही स्टॉक आपल्याकडे शिल्लक राहिला आहे, म्हणजे द गुड्स आर ओके रिमेनिंग अनसोल्ड, that is only becoming your closing stock. This is always valued at a cost price or market price, whichever is less. This is very, very important, whichever is less. असं का हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. Always remember that the stock, closing stock, is valued at the cost price or market price, whichever is less. According to which concept, तुमच्या तोंडाचा शब्द बसला पाहिजे, आपको याद रखना चाहिए, वो वर्ड है the concept applicable is the conservatism. Conservatism मध्ये काय सांगितलंय? Take care of the probable losses. Accountant is always selecting the lower value. Okay. तो उगाच हवेत तर नसतो, तो असा उड्या मारत नाही, मला प्रॉफिट झाला असं. ही इज ऑलवेज सिलेक्टिंग द लोअर व्हॅल्यू. वाय? बिकॉज ही टेकिंग केअर ऑफ द प्रोबेबल लॉसेस अँड देन ओनली यू कॅन गेट द प्रॉफिट इन द फ्युचर. सो द कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल हिअर, इथं कुठली कन्सेप्ट ऍप्लिकेबल आहे? कॉन्झर्वेटिझम. हे कुठं एक्सप्लेन केलं होतं मी तुम्हाला? चॅप्टर नंबर 1 मध्ये बघा, अकाउंटिंग कन्सेप्ट मध्ये शिकवलंय कॉन्झर्वेटिझम. आता त्या सगळ्या अकाउंटिंग कन्सेप्टचा आपल्याला फायनल अकाउंट मध्ये छानपैकी यूज करायचं आहे. मतलब ऑल अकाउंटिंग कन्सेप्ट विच आय टॉट इन चॅप्टर नंबर 1 आर हाऊ इट इज ऍप्लिकेबल, हाऊ ऑल these concepts are applicable, that you can see here. Closing stock is credited to profit and loss, trading account. It is also recorded in the asset side of the balance sheet. मतलब क्लोजिंग स्टॉक के लिए डबल इफेक्ट होता है. It is appearing where trading account credit and balance sheet asset. Trading credit, balance sheet asset. Then purchases. This includes the purchase of goods and not the purchase of asset. Only purchase of goods. Okay. And not, काय म्हटलं त्यांनी? Not purchase of asset. Purchase of asset इथं घ्यायचं नाही आपल्याला. Only purchase of goods. मतलब एक्चुअली जो सब्सिडरी बुक्स में होता है, परचेस बुक में, ओनली परचेस बुक. तो परचेस ऑफ गुड्स में बी ऑन द बेसिस ऑफ कैश और क्रेडिट. ओके, इट कैन बी कैश, इट कैन बी क्रेडिट. Purchase returns are deducted from total purchases and thereafter net purchases are recorded on the debit side of trading account. Then sales. Sales include sale of goods only. Okay. And not the sale of any asset. इथं asset sale घ्यायचा नाही आहे. Sale of goods may be on the basis of cash or credit, and sales returns are deducted from total sales and thereafter net sales are recorded on the credit side of trading account. Very, very important. Direct expenses are those expenses which are incurred for purchase of goods, production of goods and purchase expenses. All nominal account, that is the wages, manufacturing expenses, factory lighting, coal, gas, fuel, okay, water, dock dues, carriage inward, etc. are recorded over here. Okay. So this is what information I provided to you for the purpose of trading account. Okay, friends. All right, now let us see the specimen of trading account. Specimen means what? एक त्यांनी आपल्याला sample format दिला. This is called as a sample format. If you are looking at this trading account carefully, it is given like this. Trading account for the year ended, say 31st March 2019. Okay, or any whatever year you want to use. Debit side DR, debit side CR, credit side, but long form debit recorded, credit recorded. Now let us see the debit side. पहिले I got two opening stock. हे पहिलंच यायला पाहिजे. Always remember this. This item is always coming over here as number 1. इथे हे number 1 म्हणून यायलाच पाहिजे. बरोबर? म्हणजे हा मानाचा गणपती आहे. ओके, जसं आपण पूजा करताना पहिली गणपतीची पूजा करतो, तसं इथे तुम्हाला इथे ओपनिंग स्टॉक हा नंबर 1 ला लिहावा लागणार आहे.
पण तुमचा कसंही असली इन्फॉर्मेशन तरी एक लाइन छोड़ाइए. इन्फॉर्मेशन कैसा भी होने दो, लेकिन आपको पहले ओपनिंग स्टॉक के लिए एक जगह रखनी है. फिर बाद में परचेस है, इसके नीचे आना चाहिए लेस परचेस रिटर्न. तुम्ही जर बघितलंच नाही तर दोन कॉलम आहेत बघा. वन इज दिस कॉलम इज कॉल्ड एज अ इनर कॉलम, पहिला कॉलम अमाउंटचा पहिला कॉलम, and second column is called as the outer column. Similarly, credit side, particulars, amount. There is no date column. There is no journal folio column. असलं काही नाही आहे. No date column, no journal folio column. The column to the debit side are three particulars. Amount का दो column है. One is the inner column, other is the outer column. In the credit side also same. Okay. Particulars, then inner column of the amount and outer column of the amount. Now why inner column? Because actually whatever plus minus we want to do, like a purchase is less purchase return, ये माइनस करके दिखाने के लिए ये हमको इनर कॉलम का यूज होता है. इनर कॉलम इज यूजफुल टू शो subtractions or additions in the particular item. Okay. Then direct expenses, carriage, freight and carriage inward, custom duty, wages, coal, gas, fuel, royalties. Royalties मी तुम्हाला आता सांगितलं. Factory expenses. And finally, gross profit, CD. CD म्हणजे काय? Carried down. By sales, minus sales return, or it is also called as return inward. Then buy goods distributed as a free sample for the purpose of advertisement. Buy goods taken by proprietor for personal use, that is drawings. Then buy closing stock, which is always valued at cost price or market price, whichever is less. According to which concept I told you? Conservatism. मी हळूहळू म्हणतो conservatism. Also called as a prudence, PRUDENC, prudence. And credit side में आएगा ये gross loss. ऐसा नहीं होना चाहिए. किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. लेकिन देखो ये अकाउंटिंग है. मेरा कहने का मतलब ये है, अगर डेबिट टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस आएगा, अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. लाइक दिस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा. सो इन दिस वे दिस इज द फॉर्मॅट. हा फॉर्मॅट आहे. ओके. सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मॅट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करने वाले हैं. ओके, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू वन बाय वन. And your complete concentration now required. Okay, you are all requested to prepare on one page trading account. इस तरह से अकाउंट तैयार करो, मतलब रूलिंग करो. ओके, एक पेजवर असं रूलिंग करून घ्या. ट्रेडिंग अकाउंटचं रूलिंग करायचं. हे लिहायचं नाहीये बाकी आयटम, एवढंच लिहायचं. म्हणजे पर्टिक्युलर्स अमाउंट, पर्टिक्युलर्स अमाउंट, हे सगळं फक्त तयार करून घ्या. प्रिपेअर टेबल लाईक दिस. यातला आतला कंटेंट आहे हा आपण मिळून भरूयात. ओके, तुम्ही तयार करून घ्या. प्लीज प्रिपेअर इट. केलं का प्रिपेअर तुम्ही? चला आता बघा, हे इलस्ट्रेशन आहे. हे इलस्ट्रेशन कसं लिहायचंय वन बाय वन ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. हाऊ टू रेकॉर्ड दिस. ओके, दिस इलस्ट्रेशन नंबर 1. बघा, असा ट्रेडिंग अकाउंट तुम्ही तयार करणार. यू आर गोइंग टू प्रिपेअर ट्रेडिंग अकाउंट लाईक दिस. Trading account of Sangeeta Traders for the year ended 31st March 2019. Okay. Debit credit अशी साइड है. Particulars amount. ये जो इंफॉर्मेशन बीच में भरा है, ये कैसे भरा है, ये आपको मैं बताने वाला हूं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, first of all, the wages are given to you. Okay. Then royalties, sales return. आपण पहिलं वाचून घेऊ. सेल्स रिटर्न मायनस फ्रॉम सेल्स रिटर्न आर गिवन टू यू ₹24,000.
This we are going to subtract from sales. Sales मतलब minus करणार आहे. Then the wages, royalties we are going to record in the debit side. Goods withdrawn by Sangeeta for personal use will appear to the credit side as a by drawings. Factory rent debited. Closing हा स्टॉक कुठल्या डेटला दिलाय बघा 31st March 2019. इथे तुम्ही पेन्सिलने लिहा दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक. मी फक्त CL लिहिलंय म्हणजे क्लोजिंग. अँड दिस स्टॉक इज अ ओपनिंग स्टॉक. हा ओपनिंग स्टॉक आहे तुमचा. ओपनिंग स्टॉक ऑन डेट बघा 1st April 2018. Year ending काय 31st March 2019. So what is the beginning of the year? 1st April 2018. So this stock is opening stock 22,000 rupees. Okay. Then sales are 3,80,000, purchases are 1,90,000. Purchase मधून आपल्याला purchase return minus करायचे आहेत. हे minus होईल त्यातनं. Manufacturing expenses are debited, motive power also debited, and freight also debited. हे debit करायचं. ओके, आपण वाचलं आता आणि डिसाइड केलं, पण लिहायचंय कसं बघा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राईट द ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 22,000 आउटर कॉलम मध्ये लिहा, रेकॉर्ड इन द आउटर कॉलम. Then write two purchases, 1,90,000 in the inner column, 1,90,000 in the inner column. But why inner column? Because we are going to subtract purchase return from that. Less purchase return 6,400. Outer column now it is 1,83,600. ही पहिली काळजी घ्यायची. You must take care of recording the opening stock and purchases less purchase return to the trading account debit side first. मतलब ये पहले लिखना चाहिए. अभी बाद में कैसे लिखेंगे देखो. Yes, now we are starting with the beginning. हा, वेजेस आता जसं येईल तसं लिहायचं. वेजेस कुठे येणार, डेबिटला वेजेस डेबिटेड, रॉयल्टीज ऑल्सो डेबिटेड. ओके, आता हे कसं लिहायचं बघा. वेजेस इथे टू वेजेस 16,000, टू रॉयल्टीज 11,000. थांबा, तुम्ही बघून नका लिहू तिथे, मी सांगतो तसं लिहा. लिहिलं, पण काय काय लिहिलं आतापर्यंत. ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम 22,000, परचेसेस इनर कॉलम 1,90,000, लेस परचेस रिटर्न 6,400, outer column it is 1,83,600 rupees. Then we started from the beginning. पहिलाचा wages debited to trading account, royalties also debited to trading account. आता पुढे काय दिसतं तुम्हाला. बाय goods withdrawn by Sangeeta for personal use. It stands for your drawings. हे कुठे येणार माहिती का, ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय ड्रॉइंग्स. पण त्याच्या अगोदर काय लिहायला पाहिजे. सी लुक एट दिस प्लीज. उसके पहले आपको लिखना चाहिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. लिहा पहिलं, चला. बाय सेल्स 3,80,000, लेस सेल्स रिटर्न 24,000, आउटर कॉलम 3,56,000. तुमच्या समोरच आहे, तसं लिहा. Now thereafter you write as a by drawings. By drawing कुठून आले माहिती का बघा. हे goods withdrawn by Sangeeta for personal use. It is called as a drawings. By drawings 16,000. Next item आपण ओळखली जायचंय. Now we are going according to the serial order. Factory rent to 4,200 will appear to the debit side. Debit side. Then this is the closing stock. Credit side by closing stock 36,000. Opening stock हम लिख चुके हैं. ओके, सेल्स क्रेडिट साइड ते पण लिहून झालंय. सेल्स अँड सेल्स रिटर्न. परचेसेस परचेस रिटर्न रेकॉर्डेड बाय अस. ओके, तुम्ही असं म्हणू शकता, मनात गाणं म्हटलं तरी चालेल. हम लिख चुके हैं सनम, लाईक दिस. आय एम जोकिंग बाय द वे.
Manufacturing expenses are debited to manufacturing expenses 8,400. Motive power debited to motive power 16,000. आता motive power म्हणजे काय? Motive power means electricity only. Okay, but it is actually called as a heavy electricity, high power, which is normally required by the industries or companies. Freight also debited because all these are expenses. That's सगळे expenses आहेत. Manufacturing expenses, then motive power, freight. Okay. आता आपण जे केलं याला काय म्हणतात बरं का? This process is called as a posting. From the given information, posting. आता काय करायचं याची टोटल करायची. टेक द क्रेडिट टोटल इज मोर दॅन डेबिट टोटल. कसं कळलं आपल्याला? आपण एक अंदाज घेतला ना, these are items of the debit and these are items of the credit. ओके, जर केअरफुली बघितलं तर तुम्हाला कळेल की क्रेडिट टोटल इज मोर दॅन डेबिट टोटल. क्रेडिट टोटल जास्त आहे डेबिट टोटल पेक्षा, 4,08,000. ओके, मायनस दिस म्हणजे काय केलं आपण? क्रेडिट टोटल किती आहे? 4,08,000. मग आपण डेबिटची टोटल केली वेगळी. बघा बरं डेबिटला काय काय दिसतं? 22,000 प्लस 1,83,600 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 4,200 प्लस 8,400 प्लस 16,000 प्लस 7,400. याची टोटल किती आली? 2,68,600. म्हणजे बघा मी काय केलं हे समजलं का? इथपर्यंतची टोटल केली, इथपर्यंतची. ओके, 2,68,600. ओके, आता ही टोटल आली 2 लाख. आता हे मी प्रयत्न करतो लिहायचा. 2,68,600. This is the total, 2,68,600. ओके, मग 4,08,000 minus this 2,68,600 is equal to 1,39,400. That is your gross profit. म्हणून ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिलंय? बॅलन्सिंग फिगर. It is coming by balancing. That's why it is called as a balancing figure. To gross profit CD म्हणजे काय? Carried down. So this is your answer for the trading account. म्हणजे पहिला ट्रेडिंग अकाउंट आपण जो केला दिलाय तो आपण कंप्लीट केला. सगळ्यांचं लिहून झालं असेल. आय होप एव्हरीबडी कवर्ड. लेट मी इरेज दिस. आपण इरेज करून टाकू. खराब काम नहीं होना चाहिए. ओके. Yes, now based upon this we are going to solve one actual practical problem on the preparation of trading account. ओके, तुम्हाला सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की एक ट्रेडिंग अकाउंट तयार करून घ्या. हा मी तुम्हाला ओव्हरऑली सांगणार आहे बिकॉज दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. ओके, इट्स द थिअरी पार्ट आहे. ऑल दिस इज अ थिअरी पार्ट. And so you are requested to prepare trading account. एक ट्रेडिंग अकाउंट तयार करून घ्या. मग ट्रेडिंग अकाउंटला वरती टायटल काय देणार तुम्ही? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 3 कॉलम्स, पर्टिक्युलर्स, अमाउंट. क्रेडिट साइड अगेन 3 कॉलम, पर्टिक्युलर्स, अमाउंट. ओके, आता वरती टायटल द्या. ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जयश्री ट्रेडर्स फॉर द इयर एंडेड 31st March 2019.
for the year ended 31st March 2019. हा प्रॉब्लम मी तुम्हाला बोर्डवर सांगत नहीं आता, ओरली सांगणार है, बराबर. मतलब अभी बोर्ड के ऊपर नहीं कर रहा हूं, ओरली बता रहा हूं, क्योंकि ये थियरी पार्ट है. बाद में पूरा जब होगा तो आपको तो मालूम है, मैं आपको बोर्ड के ऊपर वो समझाने वाला हूं. ओके, चला आता पहिल्यांदा आपण डेबिट क्रेडिट डिसाइड करूया. लेट अस डिसाइड द डेबिट क्रेडिट फ्रॉम द गिवन आयटम. हा ओपनिंग स्टॉक कुठे येतो? डेबिटला डी असं लिहिले बघा, डेबिटला. आणि तो पहिला आयटम असतो. इट इज ऑलवेज अ फर्स्ट आयटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. Purchases where it is coming trading account debit. Purchase return minus from purchases. Purchase मधून आपण काय करणार? मायनस करणार. सेल्स रिटर्न मायनस फ्रॉम सेल्स, मायनस फ्रॉम सेल्स, इथे आपण मायनस करणार आहे. सेल्स वे टू रेकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट. सी स्टँड फॉर क्रेडिट, डी म्हणजे डेबिट. वेजेस डेबिट, कॅरेज इनवर्ड डेबिट, रॉयल्टी ऑल्सो डेबिट. आणि क्लोजिंग स्टॉक वेगळा दिलाय बघा. इट इज ऑलवेज गिवन टू यू सेपरेटली. ऑलवेज रिमेंबर दिस. द क्लोजिंग स्टॉक विल अपियर टू द क्रेडिट. ओके, आता मी तुम्हाला ओरली सांगायला सुरुवात करतो, पण ज्यांना कळलंय ते लिहू शकतात डायरेक्टली. चला लिहा पहिला. टू ओपनिंग स्टॉक. आउटर कॉलम, मी जे म्हणतो ते इम्पॉर्टंट आहे. आउटर कॉलम म्हणजे अमाऊंटचा सेकंड कॉलम. ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला टू ओपनिंग स्टॉक. आउटर कॉलम 41,000. Again, trading account debit, two purchases. Inner column 59,000. 59,000. Inner column. Minus from that, is lace purchase return 7,000. Outer column, it is coming 52,000. 59,000 minus 7,000. Outer column, it is 52,000. Okay, then sales return and sales. मग पहिले sales द्यायचे क्रेडिट साइडला. First item, buy sales, inner column 1,03,000. Buy sales, inner column 1,03,000. Less sales returns 1,600. आउटर कॉलमला किती गेले मग मायनस करून बघा बरं. 1,01,400. 1,01,400. Wages, debit side, two wages, 3,400. Carriage inward, debit side is a two carriage inward, 1,000. Royalty, debit side is a two royalty, 4,000. Two royalty, 4,000. And closing stock, you read as a buy closing stock. But credit side, trading credit, buy closing stock. Outer column 40,000. Outer column 40,000 rupees. Okay. Question is finished now. आता दोन लाईन्स तुम्ही सोडून 2 lines, लिव्हिंग 2-3 lines. Take the total of the credit side. Credit side ची टोटल करा. 1,41,400. 1,41,400. आता डेबिट साइडची टोटल करा. वेगळी करा, वेगळी एका बाजूला वेगळी करा.
मग डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल मायनस डेबिट टोटल करायचं आपल्याला आता. ओके, किती आली बघा. सो डेबिट टोटल किती येणार 41,000 प्लस 52,000 प्लस 3,400 plus 1,000 and plus 4,000. The total is coming rupees 1,01,400. So credit total is more than debit total. Credit total जास्त आहे डेबिट टोटल पेक्षा. किती डिफरन्स येतो बघा. आपली क्रेडिट टोटल किती आली होती 1,41,400. मग मायनस 1,01,400. So your gross profit is coming 40,000 rupees. To gross profit rupees 40,000. 40. To gross profit C/D SLSO carried down. Okay, so that is the explanation which is given to you. In my next lecture, I am going to cover the profit and loss account. Okay, friends.